Oh, hello there. Yes, absolutely lovely that you're with us today and listening to your wonderful wisdom. I have a question around being able to conquer. Can you Okay. hear me? Can you hear Yes. me? Yeah, Yes, I can. I need your help with how does one conquer anger, especially when someone very close to you has done tremendous harm, like infidelity, like child abduction, like wanting money and showing utmost cruelty after you think you know this person for 18 years, right? So how does one go from anger to acceptance to forgiveness if there is such a thing? මට ඔබෙන් දැනගන්න ඕනේ කොහොමද අපි මේ කේන්තිය කියන එක සමනය කරගන්නේ විශේෂයෙන්ම අවුරුදු 18ක් තිස්සේ අපි විශ්වාස කරපු කෙනෙක් ඔබට විශාල කරදර කරලා තියෙනවා මානසිකව තමන්ගේ දරුවා මගේ දරුවා පැහැරගෙන ගිහිල්ලා මගේ මුදල් ඉල්ලනවා මට ශාල වංචාවක් කරලා තියෙනවා මේ වගේ මොහොතක කොහොමද මම කේන්තිය කියන එක සමනය කරගන්නේ දෙපැත්තක් තියෙනවා. There are two sides to that. ඔබගේ දරුවෝ එහෙම පැහැරගෙන ගිහිල්ලා නම් ඒ රටේ නීතියට අනුව කර යුතු වැඩ කටයුතු ටික ඔබ කරගන්න. Now, if there are certain things regarding that you said about a child abduction, there may be a legal process that you have to call for, and you have to deal with that in one aspect. ඒ ටික ඔබ කොහොමද හිතන්නේ කරගෙන නැති කියලා. Maybe you might have already started that. දැන් මම කියන්න ඔබේ මනස පැත්තේ. Then I will answer about your mind. අපි හැම මනස හැමතිස්සෙම කම්පණයටපත් වෙන්නේ අපි බලාපොරොත්තු වෙන දෙයක් සිද්ධ නොවුනහම මේ විදිහට. Now, always our mind will be triggered when something goes against our expectation. ඒ වගේම අපිට මේ ලෝකයේ පිළිබඳව මේ අපට වටපිටාව පිළිබඳව අපි නිශ්චිතව ඒක පිළිබඳව හරි අවබෝධයක් නොගැනීම නිසා. And also the misunderstandings that we have about the nature, about our surrounding, about our environment. දැන් මම කියන්නේ මේ ලෝකයේ තියෙන පුදුම අවිනිශ්චිතභාවය. Now, I would say that this world is so uncertain. ඒ කියන්නේ මේ අපිට නමුත් නිශ්චිත හැඟීමක් ඒ පිළිබඳව තියෙනවා. But we have an idea about certainty. දැන් හෙට වුණත් මාව කාට හරි මලා දාන්න පුළුවන්. මාව හෙට ස්ථිරගත කරන්න පුළුවන්. නමුත් මම හිතුවත් එහෙම වෙන්නේ නැහැ කියලා මට එහෙම වුණා මගේ මනස කම්පණයටපත් වෙනවා. Now, even tomorrow, someone can just kill me or someone can imprison me. But if we have a certain idea that some sort of such thing would happen to me, it can trigger my mind. මේ මහ පෘථිවියම පුදුම අනිශ්චිතතාවයක තියෙනවා. This entire earth is in a great uncertainty. අපි ඉන්න මේ මහ පොළොවට යටින් තියෙන වතුර. Now, under this earth, on the top soil, you find groundwater. හදිසියෙම වතුර තදබල කම්පනයක් වුණොත් පොළොව ඉතා වේගයෙන් කම්පණයටපත් වෙනවා. So if that groundwater shakes, it can shake the top layer. ඒ වගේම මේ එතකොට මේ අපි මිනිසුන්ගේ plan මිනිසුන්ගේ බලාපොරොත්තු එක මොහොතින් ඉවරයි. So in such a moment, all the plans that we have, all the expectations that we have about life will destroy in a second. දැන් අපි ඒ පිළිබඳව අපිට හොඳ අවබෝධයක් තියෙනවනේ අපි අලුතෙන් වෙන සිද්ධියට එච්චර තදබල කම්පණයටපත් වෙන්නේ මොකද අපි දන්නවා ලෝකෙ වෙනම සිද්ධියක් ඕන මොහොතක වෙන්න පුළුවන්. But if we have a proper understanding about that uncertainty, with any occurrence in our life, we won't get triggered much because we do have that the idea that everything can change in a moment. දැන් අපි බලමු මාස 6කට කලින් ගත්තහම මේ ලෝකෙ මෙහිම ආර්ථිකය කඩාවැටේ මිනිසුන්ගේ රැකියාව නැති වෙයි මිනිසුන්ට එක තැනකට හිර වෙන්න වෙයි කියලා අපි කවුරුත් එහෙම බලාපොරොත්තු වෙනවා. Now take this nature. Now 6 months before, no one of us had that idea that the economy will fall like this, that people had to be in a situation of a lockdown. We didn't have that idea 6 months before. නමුත් අපි අපිට හැමෝටම එහෙම වෙන්න සිද්ධ වුණා. But everyone is now going through that. ඒක මට අපි මේ ධර්ම ආපු ගොඩක් අයට ඒක තදබල ප්‍රශ්නයක් වුණේ නැහැ. යාළුවගේ සමහර රස්සානේ තියෙනවා, ආර්ථිකය කඩාවැටෙනවා, කෑම බීම පහසු වෙනවා, ලෝන්ස් ගෙවා ගන්න බැරි වෙනවා. නමුත් ඒගොල්ලෝ ඒක තමයි ලෝකෙ හැටි. අපි නොසිතන දේවල් සිද්ධ වීමමයි ලෝකේ ජීවත් වෙනවා කියලා කියන්නේ. But it's not a problem to me, and it was not a problem who was with this dharma, because they know that that is the nature. They have lost their jobs, they could not be able to pay their debts, and they were under a lot of difficulties, but
they were not upset much because that is the nature. The uncertainty is the nature. දැන් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක පටන් ගන්න කලින් මට දුරකථන අමතුමක් ආවා ලංකාවේ ප්‍රදේශේ. Now, just before this program, I received a call from someone from Sri Lanka. ඒ ළමයාට අවුරුදු 26ක් විතර. That boy is about 26 years old. එයාගේ වයිෆ් ට පළවෙනි දරුවපත් හම්බ වෙන ගිහිලා ගිය සතියේ එයා හොස්පිටල් එකකට නතර කරලා ගිහිල්ලා වෛද්‍යවරු හම්බ වෙලා උදේ වෙනකොට ඒ දරුවක් විවිධක් දෙන්නම නැති වෙනවා. Now, his wife was admitted for the delivery of their first child to the hospital week before, and day after when he paid a visit to the hospital, his wife and that unborn child both have died. ඒ නිසා නමුත් ඔහුගේ මානසික චිත්‍රය ඔහු කවදාවත් එහෙම එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. But the imagination that he had about his life, he never dreamt of a picture about such thing. ඔහු ඒ දරුවාගේ මුණ බලන හැටි, විවිධත් එක ජීවත් වෙන හැටි, දරුවාගේ ලෝකේ ලස්සන කරන හැටි ඒව තමයි ඔහුගේ චිත්‍රය. The pictures he had was always with his wife and with his unborn child, where they live together, where they laugh together, where they eat together, where they exist together. නමුත් ඔහුගේ චිත්‍රය පිළිබඳව ඔහු දැඩි විශ්වාස කිරීම තමයි ඔහු තදබල කම්පනයකට අදපත් කරන්නේ. He had a great certainty about the creation of his mind, about his life in future with his family. That very certainty that he possessed by his mind is the reason for the trigger of his mind at this ඕනම මනුස්සයෙක්ට සිහින මවන්න අයිතිය තියෙනවා. හැබැයි ඒ සිහින ඒ විදිහටම දකින්න උත්සාහ කරොත් වෙනත් විදියක් එළිය සිද්ධ වෙච්ච එකම ඔහු තදබල තරහකට, තදබල කම්පනයකට, තදබල ස්ට්‍රෙස් එකකටපත් වෙනවා. Now everyone has a right to dream. But if they get into a thorough belief that all the dreams will come true, then there is a possibility that his mind will be stressed out. ඒ වගේම ඔබට ඔබේ ජීවිතය ගත්තාම ඔබට ඔබ කවදාවත් ඔබේ බලාපොරොත්තුවක් නෙවෙයි, ඔබේ හීනයක් නෙවෙයි, ඔබේ හීනයට පරිබාහිර දෙයක්. ඉතින් ඔබේ හීන වලට බැඳලා තියෙන නිසා ඔබේ සිත් එකපාරට තේරුම් ගන්න අවබෝධ කරගන්න යන්නේ නැහැ, ඔබේ හිතේ ස්ට්‍රෙස් එක එනවා. Now if we take your condition, this may be not in your dream ever. You might never had a dream about a life like this, a situation like this. But you had a preoccupied dream of otherwise, something different. Since you were too much attached to that dream, it will give you more pain in a situation like this. දැන් ඔබට ජීවිතේ ලොකු පාඩමක් කියලා තියෙනවා. Now you have learned a good lesson in your life. ඔබට ඒ දරුවත් එක්ක ප්‍රශ්නේ හොඳ විදියට විසඳ ගන්න. Now you can try to sort out all your family problems in a better way. හැබැයි නැවත ඔබ ජීවිතේදී එහෙම නොවේයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. මොකද ඕනම දෙයක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. But hereafter, do not expect anything, because whatever you dream of may happen otherwise in real life. ඒ නිසා ඒ අවිනිශ්චිතතාවය හොඳට තේරුම් ගන්න. Understand that properly. ඒ නිසා අවිනිශ්චිත ලෝකේ අපිට ඕන විදියට පවතින්නේ නැහැ. ඒ අවිනිශ්චිතතාවයට අනුව තමයි ඒක පවතින්නේ. Now in this world which is uncertain, it will never last according to our wish of certainty. ඊළඟ මොහොතේ මම ජීවත් වෙන්නත් පුළුවන්, මම මැරෙන්නත් පුළුවන්. මම ජීවත් වෙන්න ආස කරොත් මගේ මරණය මට ඛේදවාචකයි. Now in next moment I can either die or I can either live. If I prefer living more than death, if I get attached to my life more than death, the death will be a problem to me. ඒ නිසා මම ජීවත් වීම පිළිබඳව ඒ අදහසට දැඩිව බැඳෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මට මරණය ඛේදවාචකයක් වෙන්නේ. So I do not get much attached to the ideology of living. So death won't be a problem to me. හොඳට තේරුම් ගන්න. මම ඔබට කියන්නේ සිහින දකින්න එපා කියලා නෙමෙයි. සිහින දකින්න ඒවට බැඳෙනකොට ඒ ගැන අවබෝධයක් ලබා ගන්න. But now you have to understand me carefully. I do not propose to you to not to dream. You have your right to dream, but do not get attached to those dreams much. මම ඔබට තව ලස්සන උපමාවක් කියන්නම්. I will give you another good example. ඔබ දන්නවා පුංචි කාලේ පොඩි කාලේ මුහුදු වරණට ගියාම එක එක මාලිගා හදනවා, අපි ලස්සන මිනිස්සු හදනවා, නිර්මාණ කරනවා වෙරළේ. Now as kids, when we go to the beach, we make sand castles. We make different images using the sand in the seashore. ඒවා ඉතාම මහන්සියලා ඉතාම සතුටින් අපි ඒව කරනවා. We give lot of effort, lot of attention to it to make those creations as kids. හැබැයි ඊට පස්සේ රැල්ල ඇවිල්ලා ඒ සියල්ල අතුරුදහන් කරනවා. Then a wave will come and wash all those things, and all those creations will vanish. අපි කවදාවත් අඬන්නේ නැහැ.
but we never cry. අපි නැවත මාලිගා නිර්මාණය කරනවා. We do create another castle. නැවත රැල්ලයි ලේදේම සිද්ධ වෙනවා. Then another wave will come and the same thing will happen. මම කියන්නේ මේ ජීවිතේ මුහුදු වෙරළක හදන මාලිගාවක් කියලා. So what I say is our life is also a sand castle created on a seashore. මත් ඒ නිසා අපි අතෙන්දී අපි දන්නවා කලින්ම රැල්ලාව මේ ඉවරයි කියලා. නමුත් අපි ජීවිතේදී දන්නේ නැහැ මේ ස්වභාවදා රැල්ලාව අපේ සිහින ඉවරයි. But when we are at the beach, we know that the next wave can wash away all our creations on the seashore. But when we live, we forget that. We do not have the understanding that the next wave can ruin everything. අපිට මොහොතේ වෙරළදී ප්‍රඥාව තිබුණාට මම කියන්නේ ජීවිතේදී ප්‍රඥාව නැහැ ඒක මම. What I say is that we have enough wisdom at the seashore. In our life, we do not have enough wisdom to understand. නැත්නම් ඒ මාලිගා කැටලේ යනකොට අප්පුඩි ගහනවා වගේ මේ මාලිගා කැටලේ යනකොට අප්පුඩි ගහන්න පුළුවන්. Or else, as we were happy and we clapped when our sandcastle was washed away by the seashore, we should be able to clap and laugh and smile in the things that happens which destroys our life. ඔබේ හිත ඕනතරම් මාලිගා හදාවි. ස්වභාව දහම නැමැති රැල්ලවිල්ලා ඒවා විනාශ කළ දවාවි. එතකොට අප්පුඩි ගහන්න. So your mind will create a lot of castles, but the nature will bring a wave to wash away all those creations. When that happens, clap. ඔබේ යථාර්ථය පිළිගත්ත දාට ඒ අවබෝධ කරගත්ත දාට ඔබට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. When you accept that reality, when you understand that reality, whatever happens in your life won't be a problem to you. හිතන්න ඔබට ඒක පුළුවන් වෙනවා. I believe that you would be able to do that. ඉක්මනට උත්සාහ කරන්න එපා. ටික ටික ඒක සිද්ධ වෙනවා. But do not rush to be that. It will happen gradually. ඒ මගේ වචන විශ්වාස කරන්න. Believe my words. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Truly appreciate it.